Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well. Today I'm gonna make a very decent and cute book organizer. So let's start. First of all, I'm gonna take a cardboard piece. With the help of a ruler and a pencil, I'm gonna measure the base of our organizer. इस तरह से मैंने जो है इसकी बेस को अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से मेजर कर लिया। अगर आप लोग चाहें तो कोई और मेजरमेंट्स अपनी डेस्क के हिसाब से अपनी मेजरमेंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई एम गोना कट इट विद द हेल्प ऑफ अ कटर। इस तरह से मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र की बेस को कट कर लिया है। So again I'm gonna take a piece of cardboard and with the help of a ruler and pencil I'm gonna measure the back of our organizer. Everything is mentioned कि मैंने कितनी मेजरमेंट से किया है और उसको जो है किस तरह से कौन सी चीज़ है किसको कितना मेजर किया है, तो everything is mentioned. Now I'm gonna cut it with the help of cutter. So here is the back of our organizer. Now again I'm gonna repeat the same procedure by taking ruler and pencil and a cardboard piece and measure the walls of our organizer. As you guys can see, मैंने इस मेजरमेंट की 2 वॉल्स जो हैं ऑर्गेनाइज़र के लिए कट कर ली हैं। अब मैं अपनी दोनों वॉल्स पे जो है एक आर्क ड्रॉ करूँगी टू गिव इट अ डिसेंट लुक। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें, लेकिन टू गिव इट अ डिसेंट एंड फिनिश्ड लुक मैं जो है इस पर एक आर्क ड्रॉ करूँगी। आप लोग देख सकते हैं इसको करीब से किस तरह से जो है मैंने इस वॉल पे आर्क ड्रॉ किया है। Now I'm gonna cut it with the help of a cutter. As you guys can see, इस तरह से मैंने इस पे जो है ये आर्क ड्रॉ करके कट किया, जिसकी वजह से ये वॉल्स जो हैं वो बहुत ही डिसेंट लुक जो है वो शो कर रही हैं। Again I'm gonna repeat the same process by measuring the middle part of our organizer. This is the middle part of our organizer. Now I'm gonna measure the base of the shelves. मैंने जो है वो 3 बेसेस जो हैं वो कट की हैं, क्योंकि
हमारे पास 3 shelves हैं तो obviously there are gonna be 3 bases. Now I'm gonna measure the front of all of our organizer. वही चीज़ फिर से कि 3 shelves हैं तो obviously there are gonna be 3 front walls. Now I'm gonna again take a piece of cardboard and gonna measure the side walls of our shelf. So each shelf is gonna contain 2 side walls, so there are 3 shelves, so there are gonna be 6 side walls. Now I'm gonna start pasting, so enjoy the music. Start joining my organizer. That was the base and these are the 2 walls, and I'm gonna join it with the help of glue gun. So now I'm gonna glue the first wall of the organizer and gonna join it to the base. So this is the middle part of our organizer, and I'm gonna repeat the same process by joining it to the wall of organizer and the base. Now I'm gonna take the other wall of the organizer and I'm gonna join it on the other side of our middle wall and our base, as you can see. So now I'm gonna take the base of our organizer and I'm gonna join it to the walls and the base. Well, the main body of our organizer is done. So now let's join the shelves. So now I'm gonna take the side wall of our shelf and I'm gonna glue it to the base of my shelf, as you guys can see. Now I'm gonna take the other side wall of our shelf and gonna glue it to the base.
Now I'm gonna take the front wall of our organizer and I'm gonna glue it to the base and the walls. I'm gonna join them together. So there are the 3 shelves. अब मुझे लगता है कि आप लोग जो मेरी थ्योरी थी वो आप लोग ज़्यादा सही समझ पाएंगे कि 2 side walls, 1 front wall, 1 base. Now I think you guys gonna understand it perfectly. So now I'm gonna join these shelves to the wall. So as you guys can see, this is how I join the shelves to this wall, and it's not the finished look. It's actually not the finished look of our organizer, but it is like, it's not decorated, but it's not the finished look. So now I'm gonna decorate it with some decorations, like some decorative tapes, some stickers, some beads, and now you're gonna see the finished look. So guys, here is the finished look of our organizer. So as you guys can see, मैंने जो है इसमें एक और शेल्फ जो है वो ऐड कर दिया है, because I have a lot of things and I'm running out of space and I have no place and no space to put those things. So मैंने इसलिए ये शेल्फ ऐड करा है. It's all up to you, अगर आप लोग करना चाहें ये ऐड करें, नहीं करना चाहें नहीं करें. And I give it a very decent and cute look. I hope you guys like this video. Please subscribe to my channel, share this video, and see you guys in my next video. Bye guys.